أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم بارين غامبيان كول مبدي امنا بي تناو ميكارو اتلي وورو on the 6th of May 2024 bi le 6 mai 2024 bi lundi anan badi manen Baitilai almarus ajamat babi masjid assalam jani mbedi amla follow e mbeñim fenko nin lon no retreat Bible Mansa executive ele char groupe ni mo kafo ta telephone mo cheme saba no retreat Bible Mansa executive wala na ta jambar jesse jang mfe jang sibtulung bare jandi kante mutano ya plan no pour kana jang e ko la tandela mutala fati itol man tara fengo fenna e kata molle jube men benu APRC men bota APRC mune mi daliloti ke sabana ke senina bag APRC itole wala mi la do ko anim Bible Mansa binano nyaade Gambia banko kan tola do ko molti e ka wala mobile they have all over the country bare la groupe ta fo mo cheme saba ani la nyaton ko e ka fa la min sane chairman birkama ila vice president wala Dawda Bajiti dol ka fa Alliance Mr Baji ila PRO wala public relation officer ti wala Yankuba Bajiti ila women mobilization wala Mari Menditi wo mum bari mbalti bari la musole ila Kasia wala Safita Mbati ila organizer wala Yaya Moro Sanyang ila advisor do ka fa Momod Diallo dol ka fa Fulamanso ani ila advisor do bi ka fa Jiba Kulo ani jamme dilanko jato yalo hani momo je yewtol moyle on mo APRC la jata balati so mbe duwale la jata kendala ni harje fere ani la kambon e jiko men soto ke kana ke fankar famma mbana nga karfo tale ale anin kilae alman kafoni alman jiko timmala o dalilo latina mbina ka diamu o kuwala nyomo reje mbina ka diamu Gambian olie alani o ay summit na mwele ale aketale bang ala tama amanyinya amambetia is total failure ton sola silon tengani ngoti te ite ko hey alka man sa jumale fanendi alma bugada suratul rahman de nyingo adi wala sacrifice setan la silo anata wala kana ka si man sa kan wobe islamo je yano la nyadi ali la moy bang wobe keno la nyadi ise ko be na karfo dino nyim man sakunda man senia man sakunda notale inata ni salte manyala inata ni yelola inata ni tapalela inata ka mole kumbondi nyunte ku kelano pour a betia ton sola silon de ngani ngoti wallahi non ko nyomal ñun man senia ñunte islamo ji halati de ñun men na ko Islamic Republic wo me yaje mala miralti yow bondije so be tolbe islam wala jiala ala be ñun de man wala nyada betia de itol ci da jang e jamon tay mo bebe derin tuk mol man kuma imam mol man kuma e de tuk e be islam bi wala jiala men na tay ko ka dino le cele ina re ce wude ni gër jigen ya yow bambandi foy ka ciagolu jo e koy na nga tulum ni ñu man sakuna e valoro so de e wulula ñol buña ye ba ñol buña koy ba ma ñol muskendo leti mol ba fala ko sungul ni ata ale tulum al men be tulum kan al ka ciagol men jo wandi bal famange wandi baati fode baale fisara wol ye kodo di wala ka kalta nga tulum wala ni nga modje be kusa ka alam barol no man ke jube ka jele dino le man ke la lakrabe bandala jang lay wul kitab lakrabe bandala jang hal woni won koy ñoma billahi wul kitab islamu man ke faniati islamu ala tala dinoti dina senari mba famange bang ika dina jumale ika mansa jumale fanende de wobe kede gambeta de wole na si ko ha ñun mina yi ika ngo hakilo le se ñun bulu ni mo me man suta ala ma buka hakilo soto
janama taman ser dingo wobuka hagilo soto atamira be men ko abe toñala kan abe fane kesse ñun ka man sa jumal fane di dina jumal ka men batan ibe islam jumal conférence ibe men jiyala ale ye foy ko nuso nanga tulum wandi bale woti fan e ko muso men jo pour ay tulum ay domoro kala fanola wandi balem wandi alfalem ni de horomo sodo ba mala ye ba ma bunya ye fonkala ite so na wani dimo jolat ni man sa ko na selo si so konko mo ko ni ngejube ibe kumol fokan ay ko be ya jabal kala woli fama ibanyol famo kato ke fanyol ye iso barako soto barka fane ka birin de wal ñu man barka parce bi alon ko fane ale sindi to nyame sindi adi nare ni setan la silola mo be gambe ani mo be banda bi mo be alon e man sa altala ko gontele ka bondi nyaato ba o mulugul man ta sao ka bonami ala se fim mon da jaato ba men orimba ñun be mol wiri re be be ni ne kawol balo malo be fania to nyaate budu na ko mote di ala ala wolen to nyaate hey mo buka dino nakar dino mu dimba ci nyambol ta buka fuli hey kare ka do misilmo la ka do la mi lunkele be wanyarla ibata la be tamle kunga be finna be mama na ba moro ma si wokala bi na imamu e do lo min bawa dino buka nakari kila setan noro ta bala ala te nyin dino jindila ate alquranu jinna sungaro kono kari buñari mba karti je men buñara me ramadan aussi atani lelatu kadro la jube bang alka man sa jumala fanende ndeka jakale karanale serba lonnal mansia wallahi wala mtonyat mo atala la kreso do kula bang kari ko da cemel babul wallahi asim ibela no la ko da kilneka musu nanne babul musu worore ba musu tanne babul ibe ay musu kilin dorana ya wallahi fonga tonya fonye moto cemel babul moto kilabi duna wala kono ka borni mundele ida fan kono dala cemel fulata do mono la yugo wo be kono fandila ajarte milliard sunya bang wala hako alman karambang ministre kotolle jawrala ministre kotolle hani komo alkejele bang wala wo be man kalbulu kawando di bang lahi asim fo wo be man kebulu aman kalbulu kawando di bang alniya moy ni ko moy ko allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah billahi wo mali men ka o dayele ka kumanda ko wo mo nyakalo ka fanya balundi wonya man nyana kalo ka fanya sementuya ka setano balundi baro balundo mo setano balundo les ni nyin ko mo fa balde min baro man baraka fonde ba tan man bole ako mak sala muta ba hal ko man sake mulu wala man sake mumewle ko serun sunkaro motol be dun kanjang pour Baitilai kafuyima de buga da ci tubi nga kuni billahi wal kitab nan la kira wala fi sana ñen duniyati parce que ñun dunya la bambali le ni man suto to be tulo to tulale wallahi asim ñun dunya be mu dunya jam faale lumbe sila be jam faale be singo sila kurt yesika ye isafa ba ñinte Baitilai men ka tika tiga men ka komate molke la moyala wala ñinti bi ka wala sentendin ka samba falbi ke mira wolu ngala bang folu ngata sila bang lumbe sila ba fala ngani fana ngamelo nga abantale ikandi wo sotola e tray bulu korra kono ay nafa ko be ba kala so mana kelin ay wilata do ko la yamma accident so la fada wala boyta fada ala la ko ba fon bulu oto moli hakluto fo be man kalbul kawando ti bang wo be man kalbul kawando ti bang ñin dunia bantale mol ke mune mira mol ke mira ko sama bi jele bang mol ke mira ko mbadanga haglo to ñin dunia bantale mol haglo to hako ke ko mol burkandi iko mo bu ka baraka ñule bilungolun ko le albe ka fukan gambia mol ke mira wala bang ibe tiga la kala misro kono e kamen kumandi ashhadu an la ilaha iman la alafa wallahi abdu jite
lonnale nsonta male ko lonnale nsonta male ko lonnale nsonta male ko lonnale aka men fo akoni benta dula kile safo e nyune de da bakile fakile wata sonlo momantara nyokan dobe korole duwala nyo masibo de ngwa kumokan kunu ndo ku komata UDP e mantoro sotije e kabiri nyuni sita e man fen sotije fani alu malole ka jende hakilo nyato ngoka ke muti me hakilo solo usenda muti hakilo mati ajube abe sila dawra lolo tebini to tito nga tabo mo tenkere nyanu mo fu ninde fenti al dum al nyori akorosi man ko nin jolal kunu ndola dindi awato nin talibon nata mfanyul ka jila ranka ya tiyere handindi meren ge horma ye bunya bare to latiyande ndol matiya ye horma ye bunya hanin bentan dulato ikoy ko alibula mandin ko tambi ay sali fa nyina taw be la ban kunu mo furi we bonan sere lon amanka fenti fo dola minna ku jaw be ba ma matali al nyori aka ko badi fasa nga fatan fan soke fatan fan so juma nyim banko to la ke ban funto le ngati ale toni al dum al posin al mindi fingide sumunala ay ko be kale kal nyori dingo kono kabra sida place wala al dangule fama di wona siga e samba tuwa al ka fon fama fale ifane ke fangni dende mobulu me alon ko ifalem alfa sobe me alon ko dino ba usenda han ya daji be kala ko sularo le dola minale fal mo be jebang al kaman su jumala fanenti al nyori ko bali fasa ko ngamandi kaya fasa woni alala ko manke kelenti alota al posting fal manta usenda bola force day ala nomination day 1996 ani yana talaba amune fo ko ngamandi kaya fasa al pousse din kokol ay lun to samana memman ke gambe dinti ay pousse tole ay pousse ko solo sande min samala ya fasi jam kombo jam kanyem wala sije afanyul murtajine sama son ka murjine ba usna ke bu mobulu jatoti gambe bankoka almu ke tonye ndurok tiba ko ngamandi kaya fasa nga jolal bay me jolal bon anyene sama kabo gambia jang fo Casamance fo kana ki jine bisa abe mu jolati ndolle ka fudu nyoen kabu ndolle ka fudu nyoen ndolle mbali si jumale siata ndoldi si jumale jele ala fo nyeba ati to ni ndro bla bang and the fourth region in the Gambia is Fuji be min tole al pousse faniaka al pousse toñen drokan al lota jang al ko ya jeme atul nen abe fania kesen dawra 1981 coup d'état abonnan Dakar on the 2nd of August dimanche lu ala ko man follow mun na men for radio sud ako mo men ke si tiango sando wosi si ala place lu fo yin fam bun kendo tije bar ndol ma ho hore man diam munyata fe moma mo be sondi ala han ka bi ninja wara bina campagne ka fo fo man problème solo al nyene so be raba atol nin to jumala haklo warta atol sa si so kongo ntole nako kir atol be duna min borla be min dola atol parce que ñomi serero le tam atol be duna min ate to yen robula la bang muntu male parce que élection en même temps le jawra le tilo combo jang na tonya fonye Serekunda West, Serekunda East. Jolala ka karto fay. Uruma mandin kol be min. Nyanalem awanke nkoma. Al toyen nduro blanc amam betia. Al belola al latalo ko de ya nene. Al ko tiara si alama fa botina futale. Amanke gambenti. Busele mbuse me an ko ni sabulu fo sunyaro wandi sunyaro fo ya soro wala makada ka molo kumboni mune babul. Fo manke kabri be kumala 2017 ngo atol mandin kol ni adama baro ni billahi wallahi taala abali ni misali e konde man kandiya ante kamen fo alay melo kanyanta ma fale bang ngal kala siso kongong
al nyankalan al karanya me al takidale al takta ya jeme fa latinya anu niya tra comment temerem taworo be mo mandin ko ya jeme men nafa billahi wala ta'ala sal yola men bala adu walam toñati budal toñi ndo bula mo kala ci so kongong mbe kare toñi la sembole be bulu sembe de mo bulu ndole garanti da tolti sinyi banko kan ndol baade ngole gambe soran ado bitamin do farka muro sal ka fo Rwanda anyita law kuma kan bela duma la tinyaro ke nyaade ala salata al dema ta dema baro sidar ko ha ya jemel kuma kan ngole makal bay fa folo de ya jemel altalana da baro la kuma kan folo ay mun ko ako mi onko pullo onko baba pullo onko nene pullo so amanna bang ya jemel ko mo boy tale ni malla fi mo la kana la fe ngota nyande mbaro man so la fe ngola malla fala amanke nga konne ma adaji ko anana ta men kan akate na ta yelo le kono semboto so to dunna o yelo kono ndena la kara tinyala dunia fe ngokan fonde falmo be bo ma conference akata le bang ajube saudi press ching ruani saudi ching ruwa ika kanana kabira expert on le kay ko nyim banko man tanko bunda man soro security man soro albialo ni ya jemelati lol ni man sakel bebe jila gambe banko turki la president ergan ala so jaro min bija wolle advice ka fo jaman security soro e president men kana ka jiya murtani president wona ko men ajube ndolle benaneri mar president be jala jam fo bunda kati sungole taje ka je sunya ale utumal be min tangaro bunda te gambia akatala lo atani ya jamela vision ade mu vision ne soto ajube ala nyin diamo be ni malo len fa malo kep ati diamno la sene mole amoy baniya ni alon ko buriya sama lo kala nga a da fodo yele wes gar wala kumore ni manka fenti ni ta tos amam baraka oto jongo sa hakilo tuba nka diama to le hakil male ite Ibrahima Jaite High Court Judge isi hakilo to back sakilo to le nka men diamu ya hakilo to ya very much careful yen ko tureti mutajang ko yanko ba ture sentence to death ya je mele ju ku fo senata ifame karandino kabri ya je me senior secondary school fenko junior secondary school lo amen lo folo ka futa fula nyana ta lo kalaji atole je teacher sort ya je mele 4 students on University of the Gambia atole tese ya je me chal hani fara ya je mele sama no sa kala no sa kala iti ikalo ko itemu jatole ko kayan ko bature le muta lungol be lungol ko on jamban na de la masala be sonna ko baytala ko mo musulu bolti ko albe yakar dame ka bori kala fanni ha fola Senegal wo bantale di James over ma fale num bang ngoko alani fanni ha fo ka bori Senegal tinne kala ka ko rasan Senegal ban julburu jube Senegal mambure njani Adama Barrow ila dilo ke ka bondi ka samba Senegal Adama ka fo wole ko du ida lifti kon nan man son tala Senegal wala le Gambe banko bula Adama mo kendole ni wulu kabano abuka tonya fo abuka tonya fo wuliyare na mo wuliya fa ta kontan nan man gar wala na ba ke fa company ka garwa fo dingo fane gar wala wala man jokul duma ma nyin soto nyalo ajuma la kumpa abelori njabe wuliya fo la ko tambila lungolun ko mamba fo biya sabe nyali bi dunia be ya jale dunia be ya lon ko ni manke fen fenti ni manjare fen fen wana jongo sakilotu jongo se bori toni ndrola ala mana fala kila mana fala alila mo nyindo. Breaking news. The amount of debt the Gambian President Adama Barrow took since 2017 is way more than what former President Yahya Jammeh took in 22 years. Make sure you stay till the end to find out more. Here are 7 reasons why the Gambia is rapidly drowning in more debt disaster at an alarming speed.
Currently, the Gambia is nearly fully submerged in external debt due to these 7 key reasons. Make sure you stay till the end because the 7th point sheds light on something shocking. It shows how illiterates and ignorant people are managing our financial system, causing more blunders on a massive scale like never seen before. So, make sure you stay till the end. Please don't forget to like and subscribe. Let's dive right in. Number 1. Corruption and mismanagement. Corruption and mismanagement of public funds have plagued the Gambia for years, leading to inefficient use of resources and loss of revenue. Funds that could be used for development projects are often siphoned off, exacerbating the debt burden. According to Transparency International's Corruption Perceptions Index, CPI, the Gambia ranked 96th out of 180 countries in 2021, indicating a moderate level of perceived corruption. This suggests ongoing challenges with corruption that could be contributing to the country's debt burden. Reports suggest that mismanagement and corruption have led to significant financial losses for the Gambia. For example, a study by the African Development Bank estimated that corruption and mismanagement cost the Gambian government approximately $450 million annually, further exacerbating its debt burden. One of the most glaring consequences of corruption and mismanagement is the ballooning debt-to-GDP ratio in the Gambia. The Gambia's debt-to-GDP ratio has been steadily increasing over the past few years, reaching 120% in 2020. High levels of debt relative to the size of the economy pose serious risks to fiscal sustainability and economic stability. Debt servicing costs consume a significant portion of government revenue, leaving fewer resources available for critical investments in human capital, infrastructure, and poverty reduction. As a result, the Gambia finds itself trapped in a cycle of borrowing to repay existing debts, perpetuating the vicious cycle of indebtedness. Number 2. Low GDP per capita. The Gambia has a relatively low GDP per capita, limiting its ability to generate revenue internally without borrowing. The Gambia's GDP per capita stands at $700, making it one of the lowest in the world. This low income level suggests limited economic capacity for revenue generation, forcing the government to rely heavily on external borrowing to finance its budgetary needs. The Gambia's GDP per capita is significantly lower than its regional counterparts. Surprisingly, while neighboring countries like Senegal and Guinea have higher GDP per capita figures, the Gambia's economic performance lags, exacerbating its debt burden as it struggles to keep up with regional development trends. To put it simply, Gambia's economy is relatively small, if not the smallest in Africa. Hence the reason why the low GDP per capita. Due to this, the government receives low income in the form of GDP. The problem with this is that the Gambian government will need to spend carefully. If they don't, there will be a massive fiscal deficit, which is when a government spends more money surpassing its revenue. This is what the Gambia is going through right now, leading to the never-ending cycle of borrowing excessively. This is why the Gambia president Adama Barrow is borrowing excessively, plunging the country into a much larger debt trap on a massive scale like never before. This is a very crucial time for the Gambia as it finds itself rapidly submerging into debt. The only advice for President Adama Barrow at this time is to stop taking debts completely because it is only going to hurt the country. Number 3. Using debt to finance liabilities. The Gambia's borrowing for infrastructure projects witnessed a remarkable surge, with external debt earmarked specifically for infrastructure increasing by 85% between 2016 and 2020, reflecting ambitious development plans according to the World Bank. Infrastructure-focused borrowing has contributed to a rapid increase in debt levels, with the Gambia's debt-to-GDP ratio soaring by over 30% between 2016 and 2021. Raising concerns about long-term debt sustainability, as reported by the International Monetary Fund. This shows that the Gambian government has been immersing funds into liabilities. This is evident as we have seen the billions of dollars spent on the Banjul rehabilitation project, which has not served its purpose due to the massive flood that gripped Banjul despite the rehabilitation project. Now this is a big cause for concern. To put this simply, President Adama Barrow has been taking massive loans only to immerse them into fat liabilities in the name of infrastructural projects without realizing the damning consequences. This is a very big mistake for a tiny economy. Debts are not meant to be immersed into fat liabilities, especially national debts. Debts need to be paid back. Therefore, they should only be used to invest in assets rather than liabilities. The difference between an asset and a liability is the direction of cash flow.
Something that brings in revenue is an asset, while anything that only takes money from you is a liability. A president needs to know this difference, and failure to know this is a recipe for disaster. Instead of President Adama Barrow taking massive pans to fund these infrastructural liabilities, such as road and bridge construction, he should have used these loans to invest in national assets in a bit to diversify the economy. This will not only create thousands of jobs, but will also massively increase government revenue, which will automatically reduce the dependency on external loans. In this manner, the Gambia's large fiscal deficit will start to reduce, as well as the debt to GDP ratio. This is the right way of increasing government revenue instead of increasing taxes all the time, choking people, and plunging them into poverty and desperation. Please support our work by liking this video. Albe amwele masi wala mindi nying la wala wulu baro nying inte fenti wuli yarek kumo fola me anon ka man soto tapale yarek ni jenko hol fa malol la wul kitab mol fa malol alila mo nyindo iko Gambia banko sula dala president ko to la yaya jamme kandu atalen solution odi Gambia la problem won mumi labe APRC babini mansa noto alliance wala APRC la kapor mu ampare kafala NPP la padi nyam fanama kabili lo de faya fanange yaya jamme ke la nyadon ko nyam fananti hanim bi iko la fanan jibe la nyadon kaya nyam fananna gafo la fanan mabe la basiri jama fela be ni dura nyam fananto kabla bora Senegal banko nyam fanan kankana Gambia banko nyam fanan kanja comme nyama kaydo fanan ta nyame nin kaydo bora APRC la padi nyin la fanan bulu abili ya severo fanan ke mumbe den nim basiri jama fay wala Ousmane Sonko la ko nyam fananna badina kan kaydo nyam fanan jibe ibina jelo ko amantara diam ko Ousmane Sonko woni basiri jama fay dam ma fane bare be diam kan Gambia banko mumi la fanan be lenen kaydo nyam fanan bar ya fo ko ton nim basiri jama fay wala ko Pastef la padi Senegal banko nyam fanan kan ngol be sula ku kilo nyin la fanan sodo Afrika tanko itol bebe lori wala fane wala kada yaya jamme la padi mun kada APRC notu alliance nyam fananti woni Senegal la Pastef la padi nyam fanan ko ya se kaydo fanan balate nyame and to protect our natural resources ning alandar fon mun yala ko ngaso Gambia banko fanan kan jam ka tankaro fanan di wa alandar fon nyam fanan na ning APRC la padi nyam fanan ini sembo fanan findele no bendi dura nyam fanan to adam baro na la mol dama manta basiri jama fay nyam fanan bendum bar APRC di wol fanan wulta kada yaya jamme to ya fanan na nim bendi dura nyam fanan to kombe nyama kaydo fanan te nyame do ya bola severo ko no ko Gambia sula da yaya jamme la ko ke Gambia banko sula da yaya jamme murna Gambia banko nyam fanan kanja kanu Gambia la problème mol atar fanan mun solution oti wala ko badaku fanan la Gambia banko nyam fanan kan yaya jamme la fanan mo jara la nyam fananti APRC not alliance itolle lenin kaydo nyam fanan sebe kabri bi da kam basiri jama fay fanan bendu na bi sibiri lo nyam fanan na abelo ko ni mol fanan be bamman nim bakel lenin kaydo nyam fanan na kola ani be bamman nim bakel la kuma kal nyam fanan na kola eni muna fanan muytala jero fananti ni no la sibiro nyam fananto ani la kuma kal fananto umbe den ni Gambia banko woni Senegal banko nyam fanantema balon sambe ngamole jamme is the solution mini tafal tonyana be laban wana ni nde president Barrow nde tous ngam ke faniat alila moy Issa Fall ala kuma kan man during the elections 2021 man I have spoken to Adama Barrow a few times liñ discuss nak really musuma ko disclose why it was not an offer to me for any position. But people within his party, senior people, waxtaan nañ ak suma kilifa gi oma won manema offer nañ la vice president if you would withdraw your candidacy and you support NPP. Waxuma ak kenn directly ku jóge NPP suma kilifa rek moma o tek ma ne ma lii lañ offer. Okay, so naturally I said, well, I am not interested, but I will speak to my constituency, that is the people that I work with, because man, I did not run for president just because I wanted to be president. I ran for president because a lot of Gambians believed in me and thought that I could bring the change that the Gambian people deserved. ale Issa Fall dia moma dunia la mukachat alma be soni ala
Beto soniano la ala ma dolu soniala dunya mu kachawet lahi ali la moy alkani sukuto men jelaren ten masibo la keta jambi fanako yim fore soto jang kato yim fore so membe burfuto nin tanje tema yim fore so tabarakallah sunkuto fela fintita nan sai ngani mborobo ta suto kono ngaja be min kan kambane dol wobe wurla nimboro tata ka ko molle ya temuta tifakarasi abana ki bitikoto ay ni moto je lori ya ibe di amulaye ya nyore moto kono isnata samani suto kono jam birin kuno suto afela fulatire wala fam ngamira nana di amo fam de danta wala so a fulata ya jelari bankoto bari police wala fele be mako ka because para de jam ma famul ni sutu kungo to jang ni sutu kungo to jang ni para la taro jang alhamdulillah rabbil alamin ñulay bondi na birin tifakara su wandi dingo ke ñun na wandi dinni wala ka samada ñi ñamo ko na ko mara fo mo di mo fulala mam fo mo sabalam ya de akate sute la no ni sai ni around 10 11 ma fa le dinni ñi afele na ka taluftan ifele ka sama police ni botal police ya sama labtan wala be kedi njandide okay so gambenal be amode eko security be Gambia sabe nyali the IGP Inspector General of Police the Interior Minister Anita Ismail Cissé men ko ha security be Gambia be min dole Gambia baba altonya fonyo alfanya fasa bula alfanya fasa bula mbeju be wandi dimon ite bango samanola imam fen long ale mo torala mbe ni hako saltu bang ale la mo nyindo fana ba trop yo sale ale yelen alman ko folo mi mo baro kanolti kanolem de adulla disaf wala na mini tabal tonyal bala ba kanolem de kanolem baro kanolem new bodaje angel silla mbe jayla mbe tentula mbe duwale suta tili alame nyongo siala masitala men kala jongo kanta ay kanta inila dimbal be ay kanta ko ay kaba kanta nyame ay kanta ko ay chila nana dino kanta nyame mote o kena fo ala be kole kada pate ba america alma ala tanka ala kanta kata area basit london kata lamin tamba fo de chor atol men kalo hawasanya ka fight tonya kan alma ala kanta al tanka ala silan ku meme be kulloni bangado masala tankola kan laila kuma hormo sala ma hosoro mo hormo sabla laila kuma hormo sabla sallallahu bedan nale jang anal badi malen Baitilai al mawrusa jamal
Bal Mansaru. Assalamu alaikum.